cha chama hicho. Wenye walikuwa wananilaumu ndio sasa wameingia ndani ya Jubilee kabisa, wameingia ndani mpaka wameharibu kila kitu. Ruto amezuru maeneo ya Luanda, Nyakweri, Nyatike, Osiri, Awendo na Rongo miongoni mwa maeneo mengine kabla ya kuhitimisha ziara yake ya Nyanza. Mwangi Maina, TV 47. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga sasa anasema kuwa naibu wa rais William Ruto ni wa kulaumiwa kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa katika eneo la Kondele, kaunti ya Kisumu hapo jana Ruto alipozuru eneo hilo. Paul Kirobi na taarifa hiyo. Kinara wa ODM Raila Odinga sasa amemnyoshea kidole cha lawama naibu wa rais William Ruto kwa machafuko yaliyoshuhudiwa eneo la Kondele, kaunti ya Kisumu wakati Ruto alipozuru eneo hilo. Raila amejitenga na vurugu hizo huku akimkashifu vikali naibu wa rais William Ruto. Kama unaongea mambo ya hiyo Migori, manake kama wewe mwenyewe unasema maneno ambayo wale wengine inakasirisha watu, vijana wengine wanaweza kukasirika na waanze kufanya mambo zingine. Hiyo sio Raila ndiye watuma. Hapana. Inategemea yale vile umeongea. Mimi nataka niwaulize wale wamenunua vijana kupigana mawe, shame on them. Odinga amedokeza kwamba ni haki ya kila mwanasiasa kuzuru eneo lolote humu nchini na kuuza sera zake bila ya kumkwaza yeyote. Aidha, Odinga amekanusha madai ya Ruto kuwa yeye ndiyo chanzo cha msukosuko katika chama cha Jubilee. Mimi sijaingia kwa serikali ya Jubilee. Kama wanasema serikali ya Jubilee, mimi yuko na cheo gani katika serikali ya Jubilee? Mimi sijakuwa katika serikali ya Jubilee. Ile handshake ilituliza, ikaleta amani. Haya yanajiri huku shinikizo la kumwondoa naibu wa rais William Ruto ikishika kasi, wanachama wa chama cha Jubilee wakiendeleza maandalizi ya mkutano huo utakaohakikisha wanaokaidi amri ya chama tawala cha Jubilee wanafurushwa. Raila Odinga anatarajiwa kuendesha kampeni zake eneo la Ukambani kuanzia kesho. Paul Kirobi, TV 47, Nairobi. Na taarifa ambayo inawiana na hiyo ni kwamba viongozi kutoka eneo la kaskazini wamelaani machafuko yaliyoshuhudiwa katika eneo la Kondele, kaunti ya Kisumu hapo jana. Wakizungumza katika eneo la Kabarnet, kaunti ya Baringo, viongozi hao wameonya kuwa hatua hiyo huenda ikachochea vurugu. Huku haya kijere, mwenyekiti wa UDA Johnston Muthama kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ametaka chama cha ODM kuondolewa katika uchaguzi mkuu ujao kufuatia machafuko hayo. Muthama aliungwa mkono na wabunge wanaoegemea chama cha UDA ambao wamemshtumu Inspector General wa polisi Hilary Mutyambai kwa kukosa kuhakikisha usalama wa kutosha kwa naibu rais aliyekuwa akiendeleza kampeni zake katika eneo hilo. Hizi ni kaunti muhimu kwa taifa la Kenya kwa sababu katika kurejesha Kenya hii kwa uwiano na usalama na amani, kaunti hii ya Uasin Gishu imeongoza. Tuendelee kuhubiri amani. Hakuna kitu nzuri kama amani. Hii mambo ya election ya 2022 yatakuja na yataenda. Ile miaka zingine tumepiga kura. Na sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu tuwe wa kwanza kuhubiri mambo ya amani. Mimi nashukuru wakaaji wa hapa. Mliona Mheshimiwa Raila alikuja Eldoret, akasema mambo yake na akasafiri. Hiyo ndio siasa ambayo tunataka kuendesha. Kila mtu akuja aseme mambo yake na aende. And the National Police Service is now their enabler. We call on Odinga to rein in his mobs and for once let the country engage in peaceful campaigns ahead of next year's elections. We ask him to publicly declare that he will no longer use raw violence for political gain. And tell Kenyans the truth. We are not going to have a leader who has stolen from us and is mobilizing youth, giving some youth group, na pia anatembea na mikora ambayo inakoni yeye pesa. Alafu ikikoni yeye pesa, hao makora ndio wanaorganize vijana, waharibu mkutano, ndio watoroke na hiyo pesa.
Tubadilishe dira tuangazie masuala mengine. Mwanaume mwenye umri wa miaka 26 aliyekiri kumnyonga kasisi wa kanisa Katoliki miaka 2 iliyopita katika kaunti ya Embu hii leo amepokea kifungo cha miaka 30 jela. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana taarifa zaidi. Usiku wa tarehe 8 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2019, kijana huyu anayefahamika kama Michael Muthini aligonga vichwa vya habari baada ya ripoti kuibuka kuwa alimnyonga na kumuua kasisi Michael Kiengo wa kanisa Katoliki. Hii leo Muthinji alisimama kidete na kusikiliza hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Embu kupitia Jaji Lucy Njuguna, ambapo aliadhibiwa na kifungo cha miaka 30. And I find that the circumstances under which this offense was committed calls for a severe and deterrent sentence. I sentence the first accused person to serve 30 years in prison. And in sentencing the 30 years, I've already taken into account the time that he has spent in custody when before he was released on board and when we cancelled his board after he absconded. Hii ni baada ya Muthini kukiri kutekeleza mauaji hayo kwa madai kuwa kasisi huyo alimdhulumu na kumwambukiza virusi vya ukimwi, tuhuma zilizopingwa vikali na jamaa na marafiki wa kasisi Kiengo. We've known the priest. He has been an integrated person. We have known him where he was working, and we would appreciate that the judge did not go by the lie or the words which were used much later after he had submitted that he is the one who killed father. Just getting a line of defense which ridicules a man of God. It is very unfair. You ridicule a man of God who is dead. Dead people don't answer, don't defend themselves. So lawyers at times, if you are picking on a line of defense, don't ridicule men of God, because you'll have a destiny with God. Muthini na washukiwa wenza Kavinya Mwangangi na Solomon Mutava walikamatwa katika kituo cha biashara cha Kiboko katika barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa katika kaunti ya Kilifi wakitumia gari la marehemu. He unjustly enriched himself with the money that he withdrew from the deceased M-Pesa and the bank accounts, which was done within 3 days. And within the 3 days, he had withdrawn a whopping 400,000. He also took into possession of the deceased motor vehicle and converted it into his own use. Kupitia wakili wake Karimi Gwantal, mshukiwa alieleza mahakama kuwa alikutana na marehemu mwaka 2017 ambapo kasisi huyo alikuwa mshauri wake na alikuwa anamlipia karo, na kufichua kuwa kasisi huyo baadaye alianza kumdhulumu kimapenzi. Elizabeth Atieno, TV 47. Na kwingineko, sasa imebainika kuwa mfanyabiashara Tekra Mwigai aliyeuawa tarehe 24 Aprili mwaka jana alikuwa na mpenziwe Lali Omar usiku wa tukio hilo. Akithibitisha kisa hicho, Inspekta mkuu wa polisi katika kitengo cha polisi wa utalii Evans Chea aliambia koti kwamba wawili hao walipata chakula cha jioni pamoja katika mkao mmoja mjini Lamu, ambapo walikuwa wametengewa sehemu ya kulala. Chea kadhalika aliwasilisha mahakamani ushahidi wa chupa walizotumia wawili hao kwa vinywaji walivyokuwa wakijiburudisha navyo. Kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 23 na 24 mwezi Februari mwaka ujao. Na taarifa hiyo ya kesi ya mauaji ya Tekra ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini kabla nifanye hivyo nisome jumbe zako. Anaitwa James Kalenga, anasema locked from Lamu. Amos Wamoka vile vile anasema locked from Jubaland. Mwingine anaitwa Brand John anasema Kisi Highlands inatazama. Hiyo ni Sadiambo locked. Na Ole Francis Mwangi anasema Karangatha, Kinangop, Nyandarua pamoja sana. Asante sana kwa kuzidi kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii. Kwa sasa wacha tukimbie mapumzikoni, tunarejea na mengi zaidi. Ganda nasi.
Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists, door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone is talking about. This is the only show where we keep it authentic. We share our lifetime experiences, and you know what? Tell every person that you can turn your pain into power. Join Joy Irungu on Night In as we take the brave step of sharing. The road to 2022 is becoming tougher. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model. And trickier with each passing day. Niliwaambia washushe chini bei ya mafuta. Political aspirants in a dilemma whether to change allegiance or not. How has Raila and the handshake made Jubilee lose focus? You've seen Raila Odinga flying military choppers. Our people have never been called to Uhuru Park to unite. They have always united out of their own volition. Reduce your madness. Kenyans are suffering. I'd be fair to conclude, I don't want your station to be sued that Jubilee. Na mtazamaji, karibu tuzidi kukutaarifu taarifa hizi, na ni kwamba katika harakati ya kujipanga kupata uwakilishi katika serikali ijayo, viongozi wa eneo la Kaskazini Mashariki chini ya muungano wa Upya wamekutana na wanachama wa wakfu wa Mount Kenya kutoka Mlima Kenya na kuweka wazi matakwa yao. Kundi hilo lililo na ushawishi tayari limekutana na kinara wa ODM Raila Odinga na viongozi wa One Kenya Alliance. The third highest. Viongozi wa wakfu wa Mount Kenya kwa mara nyingine wameandaa mkao na muungano wa Upya ambao unaongozwa na viongozi kutoka Kaskazini Mashariki. Mkutano huo ukijadili namna ya kuboresha mshikamano wa taifa. Our message this afternoon is how do we bond together? This is a journey we are starting, the journey of unity, the journey whereby we have a dialogue on see how we work together, we reduce insecurity amongst ourselves, we reduce corruption. Waziri wa fedha Ukuru Yatani akiwakilisha Upya Movement amesema kuwa eneo la Kaskazini Mashariki liko imara na liko tayari kuchukua mwelekeo wa eneo la Mlima Kenya katika uchaguzi mkuu ujao. We used to join you with you in a political formation. We are very keen to join you in a political formation, in alliance where we have a stake and space on the high table. Isitoshe, eneo hilo limedokeza kuwa alitakuwa na mgombeaji wa urais, bali linataka kuwa katika serikali ijayo. This is our country,
Yes, we have a voice, we have a big stake, and we want to be at that table that's going to make the decision. That we are indeed determined to break the retrogressive cycle that keeps us as the region on the margins and prepared to play a visible role that will make us an important cog in the national discourse of this country. Eneo la Mlima Kenya likionekana kugawanyika kabla ya uchaguzi mkuu ujao, mbunge wa Nyeri mjini akisema Jubilee itawatema wabunge wanaoegemea UDA. Our region has been a bit untidy, and we are cleaning up. We are looking forward to the National Delegates Conference that is coming up on the 30th of this month, and we assure you we'll clean up our party. On that part, we assure you. We also assure you will see us doing a lot of work to consolidate our region. I know there's been this feeling that that region belongs to somebody else. It has never gone to anybody else. It still belongs to Uhuru Kenyatta. We assure you of that. Wadadisi wa kisiasa wanadokeza kuwa eneo la Mlima Kenya lazima lihusishwe katika serikali ijayo. Mtazamaji, kwingineko, yeyote anayepanga kuhudhuria kongamano la 7 la ugatuzi katika kaunti ya Makueni ni sharti awe amepokea chanjo ya corona. Hii ni kwa mujibu wa kamati na uratibu kongamano hilo litakaloandaliwa katika kaunti ya Makueni katika shule ya Makueni Boys baadaye mwezi huu. The devolution agenda over the last and that was an opportunity to drive and give acceleration to this. Everyone has recognized the really important work that governors have done over the last. Discuss on matters that really concerns the communities, the citizens. This particular conference is a conference that is coming out on the heels of the Glasgow conference. You do know that our president himself has pronounced himself on the decarbonization program that was discussed in Glasgow. You do know that he has also indicated the full support and transition to clean energy by 2030 as a country. And those are some of the things that we are going to discuss in Makueni, the implementation modalities of ensuring that subnational governments are able to be part and parcel of the whole process of climate change. Execution of the 7th Annual Devolution Conference. The agencies on board and involved in the planning of the conference include the Council of Governors, the Presidency, the Ministry of Devolution, the Senate, Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Health, the County Assemblies Forum, development partners, civil society organizations, and private sector players. The conference shall adopt a dialogue approach through panel discussions, followed by plenary engagements, which will consist of 5 sessions in the main plenum and 14 sector breakaway session. Number 2, pre-conference activities. The Ministry of Health and the Council are working towards ensuring strict adherence of the COVID-19 protocols.